Twathi na mbere na kũmenyita ũgeni mũno thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Ĩno nĩ mavu ya kaunti ya kũndũ gũgwĩtwo Nakuru. Ĩno yothe nĩ kuma Rongai gũthiĩ Bahati gũcoka Njoro gũthiĩ Gilgil, na ĩno yothe nĩ mavu. Koguo nĩ kũndũ kũnene mũno gũgwĩtwo kaunti ya Nakuru. Na ũngĩrora thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru ĩthiĩte ĩriganĩtie na matũra mangĩ, nĩkĩo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũno ũndũ wĩgiĩ haro iria citumũkaga thĩinĩ wa kũndũ kũu. Mũigana wa andũ arĩa me thĩinĩ wa Nakuru nĩ andũ mirioni 2, o tũrĩa tũrakwĩra gũkũ guothe ũrona mariganĩtie na counties ingĩ na matũra mangĩ. Nĩ kũigua kwaumĩra haro Baringo, kwaumĩra haro Benegio ya Rodianik, o kũrĩa kwaumĩra haro ũgakora othe maracoka makaingĩra thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru. Nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩũrania bata wa kĩndũ gĩgwĩtwo thayũ kũndũ kũu. Nĩ ĩmwe ya kaunti ĩrĩa cikaraga ndũrĩrĩ ciothe, o ta ũrĩa ndakwĩra othe maumaga kũndũ gũtiganĩte magoka makaingĩra Nakuru na mathiĩ na magasetwo kũndũ kũu. Gũthiĩ na mbere ũikari gĩcunjĩ kĩa 40.5 maikaraga matũra-inĩ na gĩcunjĩ kĩa 50.6 maikara kũu kũngĩ. Tũgathiĩ na mbere, kwĩna mawĩra maingĩ, kwĩna ũgendi, kwĩna ũrĩmi, kwĩna iganda, ona icio ciothe nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũno ũndũ ũgwĩtwo ũgendi na ũrĩmi nĩ tũgũkorwo tũkĩũrania haha harehaga mbeca cihana atĩa. Tũke handũ hegwĩtwo iganda, nĩkuo kũrakorirwo tũraigua gũkĩrwo iganda ona ithĩnjĩro cia bunda cihingwo. Ũũ nĩ kuga atĩa kũrĩ aikari a kũu na arĩmi arĩa me mwena ũcio. Rĩrĩ nĩrĩo itũra kana kaunti ya Nakuru, na mũnene warĩo nĩwe Ngabana Lee kũndũ gũkũ. Twaranĩrie nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Asante sana. Thank you. Ngatho nyingĩ mũno. Governor, ati maundu matatu, manufacturing, tourism na agriculture. Na to uguo etagwo county number 32 niguo ati njeko ngenda kumenya barometer cia siasa cia Kenya kana nĩ kũrĩ thayo kana nĩ gũkarũo kana rora muno county number 32 kuna ndũrĩrĩ iria nyingĩ. No igũrũ wa hau rĩ GDP mũrĩ akeri nĩ kuga atĩa onawe ndũkĩrĩ o mũthuri tondũ akora atongoria kũrĩa GDP yake ĩrĩ rauma thĩinĩ wa Nakuru. Thank you. Tuge county ya Nakuru nĩ county ĩna ũtonga mũnene mũno, na no tugire atĩ much of the wealth is unexploited. Na nĩkĩo ona rĩrĩa twaingĩrire 2017 nĩ tweyũririe what is the best slogan for Nakuru. Rĩrĩa taugaga Nairobi tene yetagwo the city in the sun. So tũgwĩta Nakuru atĩa tũkĩrora na tũkĩũrania na tũgĩcokanĩria tũkiuga the county of unlimited opportunities. Atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩciria ũreme gwĩkĩka Nakuru. Kana niki. Tũngĩanjia na ũrĩmi as an example. Tuge ũrĩmi kĩndũ kĩrĩa tũtarĩmaga in the whole of Kenya no mĩraa na coconut na maybe camel farming. Ũrĩmi ũyũ ũngĩ wothe wa Kenya nĩ kũwona kũu. Kuma ngano, gũthiĩ kinya mbembe, gũthiĩ kinya barley, gũthiĩ mahũa maya ma export, herbs, everything you think of in agriculture ũkũmĩona Nakuru. And in terms of contribution to GDP ĩyo mũraigua ĩkĩgwetwo, mahũa in the world, Kenya ĩkoragwo nĩyo the biggest supplier of cut flowers in Europe through our Netherlands market. Mahũa mau mũraigua metagwo ma roses maumaga Naivasha and the larger Nakuru. Koguo tũrenda kuga atĩ Nakuru in terms of agriculture and value addition we are very much ahead. Na nĩ kaũndũ gagũkorwo gagĩthiĩ na mbere. Wona woka ũhoro wa ũgendi tourism. Ũgendi first wambe tũiguithanie atĩ we are the only county with actually 5 lakes. Wow. Yes, we have 5 lakes. Andũ moyo igĩrĩ. Elementaita, we have Solai, Naivasha, and Crater Lake and Lake Naivasha. Na maya more than major sources of attraction. Wona wathi Naivasha kwĩna handũ twĩtaga Hell's Gate. Na Hell's Gate is a major attraction in terms of even movies na sightseeing na maũndũ ta mau mangĩ. Twĩna crater igĩrĩ. The only 2 craters in the whole of Kenya actually in Nakuru. We have Menengai crater and Longonot
greater. ciothe ciĩ Nakuru. Mĩkawa ĩrĩa twĩ nayo cumulatively maybe from 3 star to 4 star nĩ mĩkawa hakuhĩ 42. So in terms of tourism, we are very much endowed. Na ningĩ nĩ wega kũmenya atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra na the tourism sector nĩguo twĩke kĩndũ gĩtagwo destination activation ĩkwĩra andũ Nakuru ĩ haha. Na in the last Valentine, which was on 14th of February, nĩ twarĩ na major activity mwena wa Hell's Gate na tũronire andũ more than 10,000 people arĩa marokire kwĩyonera. June mwaka ũyũ nĩ tũgũkorwo July actually tũgũkorwo na safari rally. For the first time, safari rally nĩ yaumĩte Kenya in the motorsport. We were not in the global calendar. Nĩ racokire. Na ĩgũkorwo staged within Hell's Gate in Naivasha. So koguo tuge kwĩna maũndũ maingĩ mũno megiĩ tourism and attractions marĩa tũrageria kũrehe na nĩ tũhotete gũkorwo ningĩ na kĩndũ gĩtagwo site development plan. Tukauga atĩrĩrĩ ona site ĩngĩkorwo ĩ njega nĩ kwenda kũ-developwo nĩguo andũ makahota kũrũgama hau makahota kwĩhũrwo mbica angĩ magakoma kũu kwĩna mĩkawa na maũndũ ta mau. Koguo nĩ tũrageria gũthondeka barabara, nĩ tũrageria attract investors and so on and so forth. Nĩ tũraruta wĩra hamwe na thirikari ũhoro wa kũrehe airport Nakuru nĩguo kũngĩrwo kwĩna an international conference nĩ rarehe andũ kuma Kampala na Jinja na kũrĩa kũngĩ guothe othe nĩ mekũhota gũka na ndege ĩrakwo Lanet hau ha jeshi. So mĩbango ĩno yothe on course na wona yarĩkia kũhinga Nakuru will be competing seriously with Mombasa. Na ona rĩu as we speak many conferences ona nĩ kwaga twagaga accommodation gwa gũtwara andũ na barabara ĩno ya kuma Nairobi gũthiĩ Nakuru nayo nĩ tũcainanĩire through the national government nĩguo ĩkorwo dual carriage. Tokyo nĩkĩo kĩũria tũroria atĩrĩrĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo mena gathĩna kau nĩkĩ na athamaki othe rĩ gũtirĩ mũndũ tarĩ na kang'ũndũ na hau nje na inyuĩ niĩ barabara ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ njegega gũkĩra ũguo governor. So tuge nĩ congestion atĩ ona rĩngĩ ũgĩthiĩ rũgendo rwa mathaa merĩ rũgatake mathaa matatũ tondũ kwĩna marori na indo ici ciothe no wega nĩ atĩ nĩ tũracainanĩire contract for dueling the road kuma harĩa twĩtaga Kamandũra gũthiĩ kinya Mau Summit. Na wona yakinya Nakuru kuma hau State House gũthiĩ kinya harĩa Everready ĩgũkorwo an elevated highway. Koguo wakinya hau ũkambata igũrũ nĩguo rĩu mũndũ wothe ũtema na bata na taũni rĩ we ekũgera igũrũ na atige angĩ magĩthiĩ taũni. Koguo kaũndũ kau nĩ gekuopen Nakuru in a very big way. The SGR is also another source of tourism. Tondũ rĩu nĩ ũrakora andũ ta Sundays othe mokaga makaigwo harĩa hetagwo Maĩ Mahiũ. Koguo nayo area ĩyo nĩ kũ-develop what you call middle class tourism destinations. Na matukũ megũka especially andũ a biacara mangĩhota gũ-take advantage. Nĩ thirikari rĩngĩ ũka gwaka mĩkawa. Thirikari yakaga infrastructure na ĩkarehe policies cia kũ-encourage tourism and business. Nĩguo rĩu na ithuĩ tũ-take advantage of it. Koguo andũ mangĩhota gũ-take advantage ya mĩbango ĩrĩa thirikari ĩkĩrĩte nĩ tũrona mũno tũkĩrehe more tourists tũkĩandĩka andũ aitũ na ona irio citũ cione ũrĩa cikũrĩo na maũndũ ta mau. Ũhoro wa iganda na nĩkĩo wakorwo wakaya mũno haha ũhoro wĩgiĩ kũhingwo njenga kwa kĩganda kĩa gĩthĩnjĩro gĩa gũthĩnja bunda. Rĩu gũkorwo ũhoro wĩgiĩ ta iganda cia njohi kũratuĩka economic zone nĩ ũndũ wa mũico wa reri na nĩ tondũ wa njenga kũratuĩka stability ya thitima nĩ gũkorwo thirikari ĩgĩkinya mũno ĩrĩa ya green energy nĩ ũndũ wa thitima ĩno kiumaga na thĩ gwatuĩka atĩ area ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩkũra na njĩra nene mũno. Ũhoro wĩgiĩ Nakuru na iganda atĩa? Tuge tucoke kidogo tuge mũnene wa bũrũri rĩrĩa acokire rĩa kerĩ nĩ onire kaũndũ karĩa tugaga ũngĩũka kwenda gwĩka maũndũ mothe 10 kana 20 rĩ kũrĩ you will do something little but nothing perfect. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu akĩũria atĩrĩrĩ which are the few I can take marĩa ingĩoya na tware to conclusion. Na nĩho kĩndũ kĩu kĩa Big Four gĩokire. Kĩndũ kĩu kĩa Big Four kĩrauga atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ mana as a nation tũngĩ focus ithuothe. Na ithuĩ twĩ counties tũkiuga atĩrĩrĩ no mũhaka na ithuĩ tũ align meciria maitũ na ma national government. County Development Plan. Exactly. Itagwo CIDP, County Integrated Development Plan. Na nĩkĩo mwaka wa 2018 nĩ twagĩire na Investors Conference. Na yarĩ ya gwĩta ene ya iganda arĩa othe mendaga gũka Kenya kana Nakuru ũkai mũtwĩre nĩkĩ mũngĩenda nĩguo mũhote gũkorwo mũkĩhingũra iganda ici. Na mũcemanio ũcio warĩ wa bata mũno
na munene wa bururi ni atumanire ni twari na ambassadors kuma mabururi mangi, even local industrialists. Na tuge industrialist mundu ria wina milioni 500 ona we in your own small way agikorwo no andu no mahote kunyitana tukuria niki mangienda. Na maundu maria tuonire mabata muno kwanza ni transport. Ati ni gukorwa mundu ni arenda input materials, raw materials iria ndaga ko ni mendaga handu central location. Na wakeri ni mekwenda ku distribute indo iria marekia guthondeka. Koguo warikia the finished products ni gucitwara. Na ni ndu wa kiundu kiu Nakuru emerge as a very favorite destination. Tondu we Nakuru, all the major cities and towns except Mombasa are about 160 kilometers kuma Nakuru. Wenda guthie Nyeri, wenda guthie Githumo, wenda guthie Githii, wenda guthie Eldoret, wenda guthie Nairobi, wenda guthie Narok, wenda guthie Thika. So we are a manufacturer. Wenda guthondeka indo niguo endagie. Ungithita Mombasa ni kuga wenda guthie Githumo ni rugendo rugima. No kindu giothe for distribution purposes Nakuru becomes very central. Wakere ni mugukiona SGR irokire iraterminate hatureta mae mahiu. No guo ni gukiuga atiri angikorwo indo cia kuona ni cia guthie out of the country exports. Reri haha. Na kiharo ni muraka. Na kiharo ni turaka kia ndege. Ko in terms of industry, gwisha ntukinyikitie na njuge kuma the first investor conference twari nayo ni tukoretwo na Naivasha. Ya Naivasha. Sawela Hotel. Kuma hindi yo ni tukoretwo na industries imwe inyanya iria ciokite na ikajia. Kuma conference. Kuma conference. Sisi irenda kwaje iciokite na ikajia. Na ni kuri igi almost a similar number. We are at different stages of negotiation. Marenda kaundu gaka, marenda kaundu gaka. Na tuge kaundu kau ni gatwikirite motivation. Ati andu mendaga kuheo direction. Ona tibia marenda kuma kuri inyui, no ni license ino marenda wiva hana tukumateithia ati. Community regi ukoraga ni marenda good community relations. Niguo kwa muhano ni mukuririkana 3 weeks ago ni try na factory irahingũrirwo mwena wa Salga etagwo Simba Cement. Neno niyo factory ya mbere ya thimiti outside Nairobi. Uguo ni kuga the entire western section kuma Eldoret guthii Kitale na kuguothe marigiraga thimiti wao kuma. Yo president ahingũraga. Niyo president ahingũraga. No mbere-ini maragiraga thimiti yao kuma guku Nairobi. No ni mareherwo hakuhi. Riu gukora mundu wa kuma Kitale uri urathiaga Nairobi twice riu ni guthima ita matatu kana mana tondu thimiti ni amukuhiriria. Yo ndera gwa irandika andu 1,000. Irandika andu 1,000 na wana twahingura the second line me up to 2,500. Materials Naikuru. Materials mawira no marathima locally. Na waria marake distribute oku. Nayo the bei ya thimiti ni guikuruka thi tondu the cost of transport has gone down na maundu ta mukugu kinya housing nawe goka tondu cement is a major input. Ni wega turirikane kwena factory ingi nayo itagwo ya Daima Milk iri hau Salga. It is about 3 billion worth of factory iria kinya marathondeka iria riri ritagwo powder milk ria kwendia kinya mabũrũri ma nanja na maundu ta mau. Twina factory cia mabati, twina factory cia recycle maratathi and many others that have come, including in food processing. Na gwiciria maundu maya mothe tungihota kuma encourage na muno tukiririkana ni part of the big four. Na nikio gwiciria kwi align na kaundu kau na gwiciria he andu tugaga atiriri muturi muno ndagaga if you persist in one thing for long you will perfect and be the best in it. No riu hari hathukaga muthe ureko ucugeko regi ugeko as a nation tungigaici big four tucirumirire ona to miaka eno 5 maybe even for 10 years tukarikia rugendo ruru twina anake itwothe mewira irio citu ona ciagetha ciina mathoko barabara citu nacio ni ciahinguka na ni turamenya uria tureka na muno njuge ati na waria tetaga foreign investors ona moka Kenya kindu kia mbere moragia what is government's policy tondu gutiri mundu enda gukarania na thirikari aigua thirikari rathiu menda kwiyalaina the government policy. So tuge ni kaundu ka bata muno gaka kaundu ka big four na no twende muno ku encourage andu aitu na njuge also ni tukoretwo na another local problem as Kenyans that umuthi ugita mucemanio wa industrialists in Kenya urona taria mangiuka mucemanio ucio the industry owners in Kenya tugitari ni amangiuka the indigenous Africans are very few is mainly the Asian community. They are Kenyans and we support them.
no turenda kuga atiriri utongoria munene dukoragwo uri in the production tuge ithuothe twi mugunda ukaga at the value addition section na niyo tureta industry koguo na ithuĩ ni turenda kuga in days to come na ithuĩ tukwenda thirikari irore how can we also do a bit of Africanization of these industries deliberate oria twekire at the time of independence na tukianjia kindu gietagwo Industrial Development Corporation. Niguo uganenda kwanjia kiganda giaku ukanengerwo 100 million 200 million ugathi ukanjia and before long ni tugukorwo twina iganda cia indigenous Africans. We are happy in Nakuru twina maybe Keroche. Twina Keroche among one of the big brewers that we have in Kenya, but you're saying beyond that we would want to see more and more industries run by indigenous Kenyans. And this is something we really need to encourage our people. Na ni juge fast. The fact that we identify industry is very good. No mwaka nige tuyuria tiriri. How come we don't have as many indigenous Kenyans in manufacturing? Kenya. Why are they not there? Niki matire twakora ohende ni waingi andu ange au kiuma na nja wa bururi ni aingi no tugukorwo tukiuria muno undu wigie uthii wa nambere na ni njui mundu gwitwo Asiba ni akoretwo agithia kiaranagiria na andu Kevin Tegatwaranirie na mwandiki witu wa mohoro asubuhi njema Asiba, na tunashukuru sana kwa muda huu ambao umechukua kuzungumza na wawili watatu upande huo wa kaunti ya Nakuru. Tunaelezewa kuwa viwanda ama vichinjio vya punda vimeelezewa kuwa vifungwe. Je, wakaaji wanasema vipi? Na Mike ulivyosema ni hakika kwamba tuko katika mji wa Nakuru, eneo la Olivini, ambapo tutakuwa tukizungumza kupata sauti zao wale wakulima wa punda, siku moja baada ya serikali kuu kuweza kutoa ile agizo la kuweza kufunga au kufutilia mbali leseni za vile vichinjio vya kuchinja punda kote nchini, ikijulikana kwamba ni vichinjio 4 vitakavyoathirika, moja kikiwa katika eneo la Machakos, kingine katika eneo la Naivasha na kingine kikiwa katika eneo la Mgotio, na mwisho Turkana kikiwa na kiwanda kimoja ambacho kimekuwa kikishughulikia tuseme tu kwa shughuli hiyo ya kuchinja punda kote nchini. Lakini wakulima wengi wamekuwa kilalamikia wizi wa punda, wakisema kwamba punda zao au punda wao wamekuwa wakipotea mara kwa mara, na tarehe niseme mwaka 2016 waliweza kuelekea katika Wizara ya Kilimo wakilalamikia kwamba serikali iweze kufunga hatua hiyo, ambayo nyama imekuwa ikipelekwa katika mataifa ya ugaibuni. Na moja kwa moja najiunga tu na baadhi ya wale wakulima wa punda ambao wameliweza kuelekea katika serikali na kuweza kuomba kwamba funge. Kwenu kama wakulima, pengine hatua hii imewapata vipi na safari hii imekuwa vipi tangu mwanze kuhakikisha tu kwamba mmeweza kufunga utumizi wa niseme kwamba uchinjaji punda? Asante sana. Kwa majina ni Isaac Laisa. Ujumbe huu na safari ambayo umetupata, kwanza tuko na furaha kama wakulima wa punda Kenya mzima. Leo kutoka jana imekuwa ni siku ya furaha tuliposikia sauti ya waziri akitangaza kufungwa rasmi katika vijijio vya punda. Imekuwa ni safari ndefu mahali tumetoka tukipambana na hii kasi ya uchinjaji wa punda. Tumetoka safari ya mbali. Tulianza na hatua ya kuongea na wafanyabiashara wenyewe, na wakulima hawakupata msaada wowote. Tumesuru kaunti zetu 23 Kenya mzima, ambaye wakulima walikuwa wameathirika na hii kasi ya uchinjaji wa punda. Pia mkulima hakupata msaada wowote. Kufikia jana sasa tukachukua hatua ya kupeleka petition katika ofisi ya Wizara ya Kilimo, ambapo tulikutana na waziri mwenyewe tukapasha ile habari yetu, na akachukua kutangaza ya kuwa atasimamisha kasi ya uchinjaji wa punda. Hivyo ni furaha kwa wakulima wetu, na hasa wale ambaye ni wakilishi wao Kenya mzima. Tuko na furaha maana sauti zetu imepatwa kusikizwa. Tuweza kupata sauti ya mkulima mwingine. Wewe kama mkulima wa punda, hii ina umuhimu gani kwako? Wengi wamesema kwamba imekuwa njia moja kujipa riziki kwa kuuza punda katika vichinjio hivyo. Nyinyi upande mwingine mnavutia mkisema kwamba pengine punda wenu wamekuwa kibiwa. Punda ana umuhimu gani kwako wewe kama mkulima? Asante sana mtangazaji. Kwa majina, kwanza ninaitwa Philip Chirchir, natoka kwa hii kaunti yetu ya Nakuru na wakilisha wakulima wa Nakuru.
So umeniuliza faida yetu ambayo tunaona kwa punda inasaidia sisi kupepea mizigo kwa soko, kusaidia sisi kupepea kuni, kusaidia sisi kupepea vitu nyingi sana. Pengine kwa ajili ya muda tutaweza tu kujiunga na wale ambao tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mnasaidiana pamoja na wale wakulima wa punda kote nchini, hasa niseme kwamba counties kama 5 ambazo mmekuwa mkishughulikia. Safari hii imekuwa vipi? Ukianza kwa kujitaja jina tafadhali. Kwa majina hama rĩtwa makwa njĩtagwo Purity Njoroge na ndutaga wĩra na shirika rĩtagwo Farming Systems Kenya Nakuru. No nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra na kazi na arĩmi a kũrĩa Bomet, Narok na Baringo ũhoro wa gũtungata ndigiri, na nĩ tũkoretwo twĩnao kuma 2013 na hakoretwo kuma 2016 hĩndĩ ĩrĩa ithĩnjĩro ciambĩrĩirie kũhingũrwo. Hakoretwo hena ũritũ mũno nĩ tondũ arĩmi makoretwo magĩte bunda ciao cigathiĩ ikĩũraga na magakorwo na ihinda iritũ tondũ kinya ciana nyingĩ ũrakora ciana nyingĩ itirahota gũthomithio cukuru, aciari matingĩhota kũmathomithia nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa bunda ciaiywo mapato mao magakorwo matirĩ namo na gũgakorwo na ihinda iritũ. Ciana nyingĩ igakorwo kinya itirona gĩa kũrĩa nĩ tondũ aciari aingĩ matwaraga irio thoko na bunda, angĩ marutaga biacara kwendia maĩ ta ona yuthi kũrĩa ta Naivasha, kũrĩa gwĩtagwo Kĩnũngi, kũrĩa gwĩtagwo Maĩ Mahiũ, makoretwo makĩruta wĩra na bunda gũtaha maĩ. No kona bamĩrĩ nyingĩ nĩ ikoretwo igĩteithĩka nĩ ũhoro wa bunda, no hĩndĩ ĩrĩa bunda cikoretwo cikĩiywo gũkoretwo kwĩna thĩna mũno, magakorwo magĩtũkaĩra mũno nĩ tondũ wa kũhinyĩrĩrĩka ũhoro wa kũiywo bunda. Na ta shirika la Farming System nĩ tũkoretwo tũkĩmathomithia ũhoro wa kũhingĩra bunda ciao, ũhoro wa gũciakĩra wega na ũhoro wa gũcihe irio, ũhoro wa gũcihe ndawa cia mĩnyoo, na bunda nĩ irakoretwo ciagĩrĩte. No kuma gĩthĩnjĩro gĩa Gold Dogs kũrĩa Baringo na kĩa Naivasha nĩ ikoretwo ihinyĩrĩirie arĩmi aitũ kuma Narok na kuma Bomet na Baringo na kinya Nakuru kaunti. Na niĩ ta ndĩ mũruti wa wĩra ngoretwo ndĩ hakuhĩ mũno na arĩmi, ĩkoretwo gĩkĩrĩro gĩakwa na nĩ tũkoretwo twĩna mĩgomo mĩingĩ demonstration na kwaria na thirikari na nĩgetha matuĩke gũtũteithia. No mũthenya wa ira nĩ tũcoketie ngatho na tũgakenera CS wa Agriculture Honorable Munya nĩ tondũ wa gĩko kĩrĩa arekire mũthenya wa ira. Arĩmi aitũ nĩ makoretwo magĩkena na ithuĩ ta shirika la Farming System na Brook East Africa ũrĩa ũkoretwo mũbadhiri witũ twĩna gĩkeno kĩnene mũno nĩ tondũ nĩ makoretwo matuĩkĩte gĩkĩrĩro kĩa arĩmi aitũ nĩ gĩkinyĩte mũthia, na ta ithuĩ twĩ macirika arĩa makoretwo magĩtirĩrĩra arĩmi kũrĩa mashinani nĩ tũkoretwo tũkenete mũthenya ũmũthĩ nĩ tũrarũhia na tũgakena. Tunasema asante kwa serikali. Basi Mike, ulivyosikia hizo ni sauti mbili, sauti ikiwa ya mkulima pamoja na ile shirika ambalo limekuwa likipambana, na niseme tu kwamba kwa sauti moja wakisema kwamba mtunze punda daima, wakihakikisha kwamba punda huyu asijakaibiwa au kufanywa yale ambao hayastahili, akizingatiwa kwamba kwao punda amekuwa msaada sana, hasa kwa zile jamii ambazo zimetoka maeneo ambayo kutapata maji au kutafuta kuni ni tatizo kwao. Basi mara mingi wao hutumia katika shughuli hizo. Tutaweza tu kutengeneza taarifa hii katika taarifa zetu za hapo baadaye ili kumjuza mtazamaji pengine hatua hiyo imeingia baada ya shughuli zipi, maandamano ambayo yamekuwa kwa foleni wakulima wa punda kote nchini wakiweza tu kuilazimu serikali niseme tu kwamba kuvunjilia mbali leseni hizo ambazo zimekuwa zikiwapa mamlaka kuweza kuwaua au kuwachinja punda kote nchini. Kutoka jimbo la Nakuru, kazi kwako studio, langu jina ni Evan Sasiba. Asante sana Evan Sasiba, nashukuru kwa kazi njema ambayo mnafanya pale mji wa Nakuru. Pengine najua tukiendelea tu na show hii tutakuwa tukizungumza kidogo, tusikize tu maoni ya wakulima upande huo. Heudu ndathikiriria ndaigua ikundi iria cirarũĩra ũhoro wa bunda, mtunze punda, ngaigua tarĩo matindĩkĩte ũhoro ũyũ mũno kwĩ CS nginya agakinyĩrĩrwo handũ ha kuga tu atarĩ aranĩria na arĩa angĩ manyitĩrĩire itemi rĩrĩ. Ũndũ wĩgiĩ wa kũhinga mũgwĩka atĩa gũthomithia na mũno andũ a Nakuru atĩ bunda to kĩrĩa twĩtaga beast of burden, to ya wĩra tu, no ikorwo ona ũrĩmi ũngĩ ũkũmarehera mbeca? Okay, gwĩciria wega nĩ kuga atĩ when you're in a position of leadership utana ruta one decision or the other, nĩ wega gũthikĩrĩria andũ a mĩhĩrĩga yothe nĩguo decision yaku ĩkorwo ĩra reflect the broader
good interests of everybody, not just one side. Na muno tuge ati thina uria ukoretwo wiho vunda-ini ni ati the demand for punda as a meat source has been rising. No production kana guciarithia vunda niguo cingihe ugakorwo nduri at a high rate. Ni undu wa gitumi kiu demand ingihana gutiri na source kinya. Now in between ugakorwo kwina criminal elements makona wahure na digiri iria rucine ngathi ngamia. No refocus itu ndiagirwo gukorwo with that small issue. The bigger issue is how can we increase production. Niguo renda kumitumira for transport amitumire. Urenda kumitumira as a meat source amitumire. Urenda ku export mavururi manaja nake amitumire. Riu koguo ona organization icio irateithia arimi acio itu tumacokerie ngatho. Tondu also how covering ni kurari no tumiri muru muno wa digiri ukakora ati ukihituka digiri ina ironda guku ndiriaga ni ndwaru we uturagwo mikuithagia mirigo so kugo na hare no maratuteithia but uteithio uria tungiguko tukirora ni tuyurie what is our current number share donkeys, maybe 5,000, 10,000, whatever the number. How can we double that in the next 2 years or 3 years? Niguo tutige hena kindu gitagwo over reliance on maybe one just line of business. Na riu mu Kenya onaga digiri akona a source of transport. But are there other uses? Ona for example ruaro digiri it has other uses. Igitumika maundu mage so tumi bisect na tumirore na tuone ra tungihota gukorwo tukiaramia uses cia digiri tumenyera tungika kindu gitagwo artificial insemination for example. AI ni kuri AI ya ng'ombe ya body no tutiri na AI ya that area. Koguo the ukuingihia digiri is going to be very difficult. So kuo thirikari ona ithuĩ uria twagirwo gukorwo tugika ni kunyitana na tuiguithani uria tungihota kuingihia population ya digiri. Na muno to encourage communities in areas that ng'ombe cia giredi citigie korwo ciku kana itingi produces well niguo tuhote gutwara some of these animals cigeka wega na nguririkanie ciatua kugurwo iragurwo up to 18,000 maybe even up to 20,000 depending on the weight. Uguo ni kuga atiri murimi ucio rimaga mburi niguo akendia ri no areme digiri akendia. So what you're saying is how can we commercialize donkey farming? Ciaraga thutha ihinda rigana once a year. No ri guciara guku ri gukoretwo kwina thina tondu we wagura digiri yaku imwe ya gukua merigo gutiri hindi gakorwo na artificial insemination gutiri hindi gukorwo na kiria and is of poor health. So nikyo turoga atiri tutirore the broader issue of donkey as an animal that we can use for creating wealth, as a food source, for export and so on and so forth. Reke tuthikiririe maoni ma arimi kuma kaunti-ini ya Nakuru na uria marauga. Tewira tondu ninyonete mabadiliko maingi muno mega maine even na barabara na mega maine na usafi kama hiki tuenyalileta juzi ya kuokota takataka. Hiyo naweza mshukuru kwa ajili takataka zimekuwa zikiekwa chini zikimwagwa chini na hiyo kitu imekuwa ikitoa harufu mbaya. Kwa hivyo saa hii naweza mshukuru kwa hiyo idea yenye mtu mwenye alimletea hiyo idea na mshukuru kwa ajili ya hiyo alifanya kitu ya maana kuleta hicho kidustbin cha takataka. Unatotia na ndo munene barabara ici ngari cirathire ni iramahe mbeca nyingi nduthi ici ni iramahe mbeca tukutuku kakariga kakarokire juzi toto tureta wasafiri karari hangiri ta matatu na karakuwa mundu umwe nona riu mbeca iria marona ni njige thini wa county no mbeca iria arona miaka ino itigarite iri kana etatu ni athondeke barabara he promises iria kete nyingi cia guku no nyingi ni iria atahingitie ta riu thoko ino itu ya top market ena maundu maingi muno twereirwo kuma ndetonyire na bado hatiri tuli twekirwo maundu macio thaici mai kwaura tutindaga tufukete mai-ini tutiri na ngata guku guo haya maundu ma sewage line guku ni marehete thina muno na riu tukuga atiriri kuria uria reka kuria kungiri aturirikane guku thoko ya top market maendeleo maria ndirona riekite ri no magwikira shade kuria wholesale andu matirahianiriwa na matiraurirwo na ithuĩ top market ni twetereire na ithuĩ atuthondekere shade kugenda kuga mathina manene ma barabara na ndakeana example yo ya Mwariki mathina ma mai mathina ma amenities ile cikwenda nigetha andu magenda conducive environment ya kuriha ya kuhura biashara nigetha mahote gukiria kanju magoti kanju gutuika so reluctant na
na guthondeka maundu maria mangiteithiriria. Ucio ni undu wigi uthii wa na mbere na rwo ni njoni ukuhutiriirie no ni kwari uhoro wa mabarabara ni kwari uhoro wa thoko na ni kwari uhoro wa guthondeka andu makoro mena kundu na tandu ndigwa andu thi makiaria wina mibango eriku kana ni atia mureka mwita thirikari ya county? Okay, first tuge andu acio mari aigi ni ara tungita me in the SME sector or Juakali sector. Na nyabe juge Nakuru has the highest number of SMEs in the whole country. Actually, ugiogera na bashi ya SMEs Mombasa, Kisumu and Eldoret matigikinya SMEs ile tunashona Nakuru. And in terms of incubation, na incubation ni kuga wale wigaga itube gaturiki after some time. The best incubation is Nakuru. Na newe gado maririkane even the biggest supermarkets in Kenya from Naivas to Tuskys. Shajiri is a small SME in Nakuru. Na hiyo kana ikajia na gaya kama teithia na magatherema across the whole country. Kogo tuina a very good SME policy. Na SME ni kuga mundu othe orerera ri they should feel that they are at home. Na nyitane na andu acio at top markets kuga ati ni matutiotete gukinya kuu, but the truth is tugiota wika kundu guothe at the same time. Twajirie town ni thoko imwe one of our oldest sokos in town. No twajirie ne ore ire to wakulima iyo ni taturikitie ri koguo the next market tuguka ku na muno juge twina thoko ingi turenda guthondeka ya maybe up to 1000 traders ikorwo within town na twina plan ya go spend up to about 500 million shillings ni undu wa kaundu kau gakuhe the SME sector an incubation place ati handu ti hagoro ni ukuhota guka urihe bia nyinyi and within no time nawe gakorwo wakura no tigire ari angi koguo kaundu kau ni tugu take into serious consideration no horo cio ngina wa barabara again ni wega kuga in the whole of Kenya the county with the highest number of kilometers road network is Nakuru. We have about 7,800 kilometers. So gukora icio ni ta county igiteitha to combine together. So gukora bia iria murona by the number of kilometers. Ugigashi spread ukirikia area nao ni retikana ugacoka guku kuria kungi kwina issue, but also to say that kaundu kau na thirikari ni ronire na marauga ati bia iria matuheaga kuringana na the number of kilometers we are doing, they have to adjust it. Na nikio tukoretwo tukirwa because of the new CRA formula nigo ma recognize mundu ina kilometer 2000 ri no gain na 7800 taithina ikuru. They cannot get the same amount of money because we are maintaining a higher number of kilometers than those others. No na hamwe no guo juge ni twagurire equipment mwaka ucio rahitukire equipment share about 300 million share guka gututeithia ku open up barabara kundu gutari barabara na juge kaundu kau ni gakoretwo ikinyukia. No na hamwe no guo ona icio cia town ni tugukorwo tugicirora muno makiria especially for the border rider to nduri mundu wa border barabara njuru mwiri wake you feel the pain on your body koguo ni kaundu tugukorwo tukirora matuko twerekeire and some of those ideas by the ordinary wananchi are very important in terms of policy formulation. Niguo thi tukivanga our next budget tukamenyaga where to put them in the overall scheme of things. Ni je tero twikirie jaba wira no he undu uria yumiria ukahana ni urathi ugicokagirwo kaingi thiini wa Nakuru ciana ici cikaraga na streets children kwana uyu kaigwa ni he mundu urathire aroya mwangara matwara ku mugwika atia tondu nikironania ari kironda igiguthi uguo gitogote muno. First to get riri gutiri any city in Kenya that has been able to solve that problem adequately tondu meciire yakoragwo ku hau tene timingi toria tugenda kuria tungitwara ciana no juge ta meri ile mihituku ni ndathire ina wa social leta go menengai social hall tukichamania na ciana icio maybe they were seta cigana ta magana meri uguo na ni ndao ile kamweke kau kumorie we witagwo atia umite ku ukora na kamo gikoyo so undu wa mbere aigiao urakora mena aciari both parents are there no need wa discipline issues ugioka ndenda gwikarira kigerio ugi ni ahuragwo ni mwarimu ugi ni ekaga atia. So as a county undu wa mbere tugite ni riri tutikwe encourage ciana on the streets ni undu wa gitumi kimwe future ya mwana ri yumanaga na githomo. The moment we tikiria mwana akoragwo a street ni ukamunegera ciringi 10 kana mugate umuthi agi marari ukamuhea mugate uriku
ikomire tikamuigana koguo aya maumite tondu ati ndenda guikarira kigerio nyina ni amuhuraga muciari fulani ni ekaga atia. We must compel those children macoke kuri aciari yao no nawe angikorwo ni kwenda guteithia mwana ucio ri umuteithirie cukuru-ini ndukamuteithie street-ini na we mwana waku cukuru. That is the first policy. The second policy kuri aria tungikiuga ndakiri na muciari othe ni meherire kana undu tocio na ni undu wa HIV kwina such cases actually now ni kugeria kuma connect na children homes ikuri angigithi na corona foster parents na roro, but I want to say that category ni about 30% or below. The third category ya aria tuonire na ni kwaria na one by one ni aria maumite tauni ingi magoka makarehwo riu tauni ingi ugakora thina giki makirora makaremwo ni kudeal nakio makoya ciana icio magacirehe Nakuru. Riu uria mwana kwanyu niko agakwira ndikwenda kugweta matauni mau tumi twarutirwo kundu fulani koguo othe no tukirehwo ni andu magiturehe tondu riu nao maremwo ni gusolve problem yao ri makona the easier way to solve it is to export that problem to the next town na tondu town ni gukiona Nakuru igatagati-ini ri is on a highway koguo from across all those places they can bring them. No turageria kudeal na horo cio more systematically, also dealing with the root cause. Na root cause ni gutuga ona nitukwenda kwira the ordinary people to understand that ndungiteithia mwana by encouraging them not to be in school. Na niramenya kinya thirikari na munene wa bururi ni tugite horo wa transition mwana kinya standard 8 reke athi ona kwena marks cigana so tutikwenda mwana nake ugi ati dynamic marks 250 do you need a secondary okay in the streets ndunateithia mwana ucio na tuge how cover kurare na a lot of focus na mwana ahituke muno niguo athie secondary turauga ati ona ciana cia 250 kuri mwirikagia form 4 mena B minus kana mena B koguo twaria ogia 8 mathia makahituka so let us give every child an opportunity to move forward. Wa muthio horo wa the street children ni kuga na ungimetikiria makoro town ni gukora ringi kwina aspects of mugging wakora ringi hi winds side mirror ni oyo kana laptop ugutigite kana tha na maundu ta mau koguo no muhaka waganu generally waganu koguo no muhaka na ithi turora tukudila maundu mau no wega kudila ni kura the foundational causes niki gitumite mwana uyu akorwo haha na maundu mau tuiguithanie ti maundu mekwenda gu politicizewo u ni undu wa mundu othe kwenda arore and also to appeal to the parents that thirikari ni rauga we angikorwo wina mwana na ndari cukuru wewe muciari you must take responsibility no ikore mwana waku ari koguo ona waciariri tondu ciana ici ciatengerio ni icokaga muci uguo ni kuwa mena aciari riu wewe muciari ni mari kwao ni egukwira gwitu ni ngacura gwitu ni handu fulani koguo ni moe no ne mate aingi maragia iko ciana ici niguo okay of course Nakuru the bigger population ni Gikuyu so that one is there na nigituge hena kaundu getagwo the social cohesion ya the Kikuyu nation a bit low ira taugaga ati icwecwe ho gukeho your uncles are there rithui turi community ya kwiyethera koguo your brother ni athire naku ringi ni athire naku ona your sister angihera uria tuthia mathiko tukauga ciana ici twacioya itikahuta itikaguthoma iyo ni miario ya mathiko-ini thereafter ndoi kuria mwana wa your sister athire. Those are some of the things itumite ciana cikiate but in a properly functioning society if your brother or sister is not there we have responsibility ciana icio ni ciaku yo kana thirikari yaku governor tutanaikiria kana ya muthuriti Kinothio yo ire ciana igicite itura rina hau tuge ni hari no horo cio no investigatirwo na the officers who did that also action has been taken against them na kwa hede ya thirikari yako it's during our time it's during our time no muno tuge the bigger problem is that thing of ara now ni marehire so as a county also you are in a state of na nyuna mureheirwo akuba kundu kugi so you don't know really what to do but even then urio ukuhando ciana must be in a humane way tondu mahitia ti mao is a societal problem be you and me and everybody else so we should deal with them in a humane way na twethe a solution ira igukoro a long lasting asanti nitabarira yake muri twikirie tucoke kaida atari kunene.